हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट या प्रकरणाच्या तिसऱ्या लेक्चरला आपण सुरुवात करणार आहोत. दुसऱ्या लेक्चरमध्ये इन द सेकंड लेक्चर वी आर लर्न अबाउट द टू मेन थिंग. व्हॉट आर दॅट टू मेन थिंग? द फर्स्ट थिंग इज दॅट व्हॉट आर द रूल्स फॉर ड्रॉइंग अ रे डायग्राम. राईट, रे डायग्राम काढण्यासाठी कोणत्या रूलचा उपयोग केला जातो त्याच्यामध्ये आपण इन द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्न अबाउट व्हॉट इज मीन बाय रे डायग्राम. रे डायग्राम म्हणजे काय आपण बघितले आणि त्याच्यानंतर त्याचे 3 रूल्स जे त्याचा आपण अभ्यास केला. त्याच्यानंतर with the help of using these three rules of drawing a ray diagram for a concave mirror, we are consider a chart which is given on page number 122 of the textbook, right, in which there are 4 columns are given, in which position of object is given, position of image is given, nature of image is given, and size of image is given. Here how can we draw a ray diagram? Here I am already taken one example of out of that 6 diagram how to draw a ray diagram. त्या 6 डायग्राम ज्या चार्टमध्ये दिल्या होत्या त्याच्यापैकी एक डायग्राम आपण कशी काढायची, त्याच्यासाठी कोणकोणती काळजी घ्यायची याची सविस्तर चर्चा आपण मागच्या लेक्चरमध्ये केलेली होती. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द टू प्रॉपर्टीज दॅट इज नथिंग बट द कॉन्व्हर्जन्स ऑफ लाईट अँड डायव्हर्जन्स ऑफ लाईट. बघा आता आपण कोणते शब्द प्रयोग शिकणार आहोत. कॉन्व्हर्जन्स ऑफ लाईट अँड सेकंड वन इज डायव्हर्जन्स ऑफ लाईट. बघा, नाउ लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड these two concepts. What is mean by convergence of light and what is mean by divergence of light? Now when we consider what is mean by convergence of light, when light rays meet at a single point it is called as convergence light. काय बोलतोय बघा, when light rays meet at a single point it is called as convergence of light. And when we consider a converging beam of light is used by doctors to examine teeth, ear, बघा दात बघण्यासाठी, कान बघण्यासाठी, डोळे बघण्यासाठी ज्या पद्धतीचे लाईट्स आपण वापरतो तो कोणत्या पद्धतीचा आहे? कॉन्व्हर्जिंग. इट इज ऑल्सो यूज इन सोलर ॲपरेटस. सोलर ॲपरेटसमध्ये जे मिरर वापरले जातात हे कॉन्व्हर्जिंग टाईपचे मिरर जातात. नाउ लेट अस सी व्हॉट इज मीन बाय डायव्हर्जन्स ऑफ लाईट. व्हेन लाईट रेज फ्रॉम द सेम पॉइंट, बघा बरं काय बोलतो मी, when the light rays from the same point source spread away from each other, it is called as divergence of light. त्याला काय म्हटलं तर divergence of light. A divergence of beam of light is used in street light or you may be called it as in table lamps etc. Right? Now when we are going to consider about a label diagram of convergence light of a convergence of light by a concave mirror. Concave mirror is also called as focusing mirror. बघा त्याला कोणता शब्द प्रयोग केला जातो? फोकसिंग मिरर. त्याची डायग्राम जर काढायची झाली तर ती डायग्राम आपण या पद्धतीने शॉर्ट मध्ये काढू शकतो. बघा ती डायग्राम बघा बरं का. कॉन्व्हर्जन्स हा कॉन्केव्ह मिरर बरोबर आहे. हा प्रिन्सिपल ॲक्सिस मध्ये हे 2 रे मी दाखवतोय मुद्दाम. इन्सिडेंट रे, हे इन्सिडेंट रे ज्या पॉइंट मध्ये एकत्र येतात याला आपण म्हणतो बरोबर, याला म्हटलं तर कॉन्व्हर्जन्स ऑफ लाईट. हे जर असं वाढवलं बघा, समजा हा दुसरा रे घेतला आणि हा परत दुसरा रे घेतला, सिंगल पॉइंट मध्ये एकत्र येतात, याला म्हटलं तर कॉन्व्हर्जन्स बरोबर आहे. आणि डायव्हर्जन्स करता आपण बघूया. डायव्हर्जन्स करता आपण मिरर घेणार आहे. कोणता मिरर घेतो आपण? फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ डायव्हर्जन्स. विच टाइप ऑफ मिरर वी यूज? वी यूज्ड हियर द मिरर इज ऑफ डायव्हर्जन्स प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द कॉन्व्हेक्स मिरर. आता कॉन्व्हेक्स मिरर मी दाखवते बघा. हा बरोबर कॉन्व्हेक्स मिरर. या कॉन्व्हेक्स मिरर मध्ये मी डायग्राम दाखवतोय बघा. हा प्रिन्सिपल ॲक्सिस काढला, हे 2 रे काढले,
इन्सिडेंट रे बघा दिसले, हे 2 रे आपण काढले. हे 2 रे एका बिहाइंड द मिरर एका पॉइंट मध्ये एकत्र आल्यासारखे वाटतात, बरोबर आहे. आणि हे जर आपण वाढवले पुढे बघा, दे आर स्प्रेड अवे फ्रॉम इच अदर. ते एकमेकांपासून काय झाले, तिचा स्प्रेड, याला म्हटलं जातं डायव्हर्जन्स प्रॉपर्टी. कोणती प्रॉपर्टी म्हटली जाते? सर आम्हाला या फिगरवरून लक्षात येत नाही. मग आता एक आपण सिंपल एक्सपेरिमेंट करू. या सिंपल एक्सपेरिमेंट मध्ये मी काय करतोय बघा, 4-5 खडू एकत्र घेते, 4 खडू एकत्र घेते. आता 4 खडूची मी 4 तोंड या पद्धतीने दाखवतोय मी बघा. जर हे 4ही तोंड जर एकाच बिंदूमध्ये एकत्र येत असतील बघा, बरं का, माझ्या हाताकडे लक्ष द्या बघा, दिसले, हे 4 रेज एका बिंदूमध्ये एकत्र येत असतील, दिस इज कॉल्ड ॲज कॉन्व्हर्जन. आणि जर हे एकमेकांपासून वेगळे जात असतील बघा, बरं का, आता एकमेकांपासून वेगळे, तर याला म्हटलं जातं डायव्हर्जन्स. याला कोणता शब्द प्रयोग केला तो? डायव्हर्जन्स. आपल्या पुस्तकामध्ये मॅच स्टिकच्या साह्याने अतिशय सुंदर ही कॉन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स आपल्याला दाखवली बघा. परत एकदा मी फिगर दाखवतो, कॉन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स बघा. या ठिकाणी डायव्हर्जन्स मॅच स्टिक जिथे गुळ लावलेले ना आपण, बरोबर आहे, एकमेकांपासून वेगळे जर दाखवली त्याला म्हटलं जातं डायव्हर्जन्स. आणि गुळ एकत्र जर आले, दिसतात तिथे क्लिअर दिसतात, हे गुळ काडीचे एकत्र जर आले आगपिटीचे मॅच बॉक्स मध्ये, तर याला म्हटलं जातं कॉन्व्हर्जन्स. ही कॉन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स प्रॉपर्टी आपल्याला पुस्तकामध्ये 11.13 मध्ये दाखवली. आणि तुम्हाला हे प्रॅक्टिकल, छोटंसं प्रॅक्टिकल, घरगुती प्रॅक्टिकल तुम्ही करू शकता. मॅच स्टिक घ्या किंवा पेन घ्या, बरोबर आहे, कोणत्याही साह्याने आपण ते दाखवू शकतो, बरोबर आहे. नाव लेट अस टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज व्हॉट आर द कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन. बघा मी आता शब्द प्रयोग करतोय, कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन. न्यू कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन शब्द प्रयोग दिसतोय का तुम्हाला याच्यामध्ये? न्यू कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन. कार्टेशियन साइन, याच्यावर नेहमी प्रश्न विचारला तो, कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन कोणत्या प्रकारची. नाउ फॉर दॅट पर्पज लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर. ही डायग्राम काढतो मी, प्रिन्सिपल ॲक्सिस काढतो मुद्दाम, बरोबर आहे. इथे पी हा समजा सी घेतला, हा एफ घेतला, बरोबर आहे. ही डायग्राम आपली झाली. आता या डायग्राम मध्ये मी काय करतोय, 2 हा समजा कोणता ॲक्सिस झाला, वाय ॲक्सिस, आणि याला आपण म्हणूया एक्स ॲक्सिस. आता सहजपणे तुमच्या लक्षात आले असेल की सरांनी आपल्याला एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस का बरं काढला. या साइन कन्व्हेन्शन मध्ये आपल्याला काय काय असू शकतं. नाउ when we are going to consider about the new Cartesian sign convention, we find that according to the Cartesian sign convention, the pole of the mirror is taken as origin. बघा हा जो पोल आहे ना, या पोलला काय शब्द प्रयोग मानला तो? ओरिजिन. कोणता शब्द प्रयोग केला जातो त्याला? ओरिजिन. The pole of the mirror is taken as origin and the principal axis is taken as a reference as a x axis. बघा प्रिन्सिपल ॲक्सिस जो आहे तो कोणता ॲक्सिस म्हणून मानला जातो? रेफरन्स म्हणून एक्स ॲक्सिस मानण्यात आहे. and the sign convention are like this. The first sign convention is that the object is always kept at the left of the mirror. बघा बरं काय शब्द प्रयोग करतोय मी? ऑब्जेक्ट, पहिला ऑब्जेक्ट is always kept at left of mirror. बघा ज्या ज्या आपण 6 डायग्राम मागच्या वेळेस बघितलेले आहे, या 6ही डायग्राम मध्ये, एक मिनिट मी दाखवतो परत तुम्हाला, या 6 डायग्राम आपण बघितलेल्या होत्या. या 6 डायग्राम मध्ये आपल्याला ऑब्जेक्ट ही नेहमी मिररच्या, दिसते का बघा, ऑब्जेक्ट मिररच्या कोणत्या बाजूला दिसते?
लेफ्ट हँड आहे. म्हणून पहिलं कार्टेशियन साइन रूल कोणतं दाखवलं आहे? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ॲट द लेफ्ट ऑफ द मिरर अँड ऑल द डिस्टन्सेस parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror because pole of the mirror is taken as origin. लक्षात घ्या, या पोल ऑफ द मिरर पासून जे काही आपल्याला डिस्टन्सेस मोजायचे ते नेहमी कुठून मोजायचे? त्या मिररच्या पोल पासून मोजायचे. दिस इज द फर्स्ट कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन. सेकंड, ऑल द डिस्टन्सेस मेजर्ड टुवर्ड द राइट ऑफ द पोल are taken as positive. Towards the right of the pole, it is taken as positive. इकडे लिहितो मी मुद्दाम. It is taken as positive, and the distance taken to the left of the pole, it is taken as negative. Right? Similarly, when we consider upward and downward direction, the upward direction, the distance is supposed to be positive, and in downward direction, the distance is supposed to be negative. काय बोलतो मी? लक्षात आलं? This is similar to our graphical method. आपली ग्राफची जी मेथड आहे या मेथड प्रमाणे आता ग्राफमध्ये आपण काय करतो? ज्या ठिकाणी एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस मिळतं त्या ठिकाणी आपण काय मानतो? ओरिजिन. इथे पीला आपण ओरिजिन मानले. पीच्या उजव्या साईडला जे डिस्टन्सेस पॉझिटिव्ह घ्यायचे, पीच्या डाव्या साईडला काय घ्यायची? निगेटिव्ह. पीच्या वरच्या बाजूला आपण पॉझिटिव्ह घ्यायचं आणि पीच्या खालच्या बाजूला काय घ्यायचं? निगेटिव्ह. आणि ही सर्व गोष्टी आपल्याला कशाला मध्ये पाहायला मिळतात? ग्राफमध्ये पाहायला मिळतात. बरोबर. डिस्टन्स मेजर्ड व्हर्टिकली डाउनवर्ड अँड अपवर्ड, वी फाइंड दॅट दे आर टेकन ॲज upward positive and downward negative. Right? The focal length of concave mirror is always negative. Please try to understand this is very important point, because when we are going to solve the examples based on it, here we must remember that the focal length of a concave mirror is negative and that of convex mirror is positive. बघा बरं का, focal length कोणाची? कॉन्केव मिररची. कोणती पकडतो आपण? इट इज टेकन ॲज निगेटिव्ह, while that of convex mirror it is taken as positive. Please try to remember this very important Cartesian sign convention. The focal length of a concave mirror is taken as negative, while that of convex lens is taken as positive. I think you can easily understand what is the new Cartesian sign convention. I am once again going to repeat that. The first Cartesian sign convention is that the object is always kept at the left hand of the mirror, and all the distances which are parallel to the principal axis, they are measured from the pole of the mirror. Here pole of the mirror is taken as origin. The distances which is right to the pole of the mirror is taken as positive, and the distances which we are going to measure to the left of the origin, that is pole of the mirror, is taken as negative. Similarly, in upward direction it is taken as positive, and in downward direction it is taken as negative. And one important point you have to remember, that the focal length of concave mirror is always negative and that of convex mirror is always positive. Now this is shown in this chart, right? Object is always on left side, right? Direction of incident light is given. Height upward is taken as positive, height downward is taken as negative, right? Here the direction of incident light to the right hand side of the polar is taken as positive, and direction opposite to light is taken as negative. Here for concave mirror and convex mirror, the sign convention are similar. लक्षात घ्या, कॉन्केव मिरर असो किंवा कॉन्वेक्स मिरर असो, दोन्ही करता साइन कन्व्हेन्शन कसं राहतं? सेम राहतं. नाउ देर मे बी क्वेश्चन इन युअर कमिंग एक्झाम. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यू कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन, और देर मे बी question like this. Write what are the new Cartesian sign convention, or suppose that the figure is given and you have to give the rectangular empty spaces where you have to write that height upward positive, height downward negative, direction of incident light towards right is positive, direction opposite to incident light is negative. This is the new topic for us, that is new Cartesian sign convention. Right? Now let us turn towards the next topic, that is nothing but the mirror formula.
right? Now in the chart, I think you can easily give your attention towards a new formula which is known as mirror formula. Mirror formula is given by 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. बघा काय लिहिले मी. Mirror formula is given by 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. Now here u is called as object distance. u ला काय म्हटलेलं आहे बघा, ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. मग v ला काय म्हटलं आता रे, image distance. v ला काय म्हटलं आता, image distance. And f is called as focal length. f is called as, you are familiar with these three words. U, this is new for us. U is called as object distance, v is called as image distance, and f is called as focal length. 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. This is called as mirror formula. Right? Now, according to sign convention, we find that the relationship between object distance, image distance, and focal length is given by a formula. The name of that formula is nothing but the mirror formula. With the help of this formula, we are going to solve the different examples. याच्यावर आधारित आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्झाम्पल पुढच्या लेक्चरमध्ये सॉल्व करणार आहोत. त्याचे लेक्चर क्रमांक 4 मध्ये. आता आपण पुढचा भाग बघणार आहोत. व्हॉट इज मीन बाय मॅग्निफिकेशन. बघा, आय थिंक यू कॅन इझिली अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय मिरर फॉर्म्युला. कळाला का प्रत्येकाला मिरर फॉर्म्युला काय? ओके. नाउ लेट अस टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, मॅग्निफिकेशन. बघा, नाव लिहिलं मी. What is mean by magnification due to the spherical mirror? Now, when we consider the concept of magnification, it is the ratio of the height of image. काय बोलतोय बघा मी? It is the ratio of height of image which is given by letter h2. It is the ratio of height of image to the height of object. To the height of object which is given by letter h1. It is the ratio of height of image h2 to the height of image h1. This tells us how large image is as compared to that object, and magnification is given by the formula. Formula magnification which is denoted by letter capital M. Right? It is the ratio of height of image. Height of image to the height of object. Height of object. That is h2 upon h1. Magnification M is given by h2 upon h1, and it is also written as minus v upon u. h2 upon h1 is equal to minus v upon u. We are already learned that u stands for object distance, v stands for image distance. Barabar hai? Now when we consider, when the object is always kept above the principal axis, it is considered as positive, and for virtual images the height is positive, and for real images height is negative. बघा व्हर्च्युअल इमेजेस करता हाईट काय मानली जाते? पॉझिटिव्ह मानली जाते, आणि रियल इमेजेस करता ती काय मानली जाते? निगेटिव्ह मानली जाते. Now these are the two major formulas which we are learned in this chapter. The first formula is nothing but the mirror formula, which is given by 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. U stands for object distance, v stands for image distance, f stands for focal length. Right? This is called a mirror formula, which gives the relationship between object distance, image distance, and focal length. Now second one,
that is magnification, which is denoted by capital letter M. It is the ratio of height of image, that is H2 to the height of object H1. Magnification M is equal to height of image upon height of object, that is H2 upon H1 is equal to minus V upon U. Now there may be question in your mind why it is taken as minus. The answer is actually given when we are going to solve the example. This is the end of lecture 3, and in the next lecture we are going to solve some examples which is based upon these two formulas. Okay, thank you.